Shall I erase this? ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ Yes, ಆಯ್ತಾ? sir. Everyone, shall I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Copper will displace silver from silver nitrate solution. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಡೋ ಕಡೆ ಕಾಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cu NO3 ಬರುತ್ತೆ. Then Ag ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Copper nitrate twice, sir. ಬರುತ್ತೆ. Right. So ಇವಾಗ Ag NO3 ಇಂದ Ag displaced from Ag ಅಲ್ವಾ? Cu ಇಲ್ಲಿ Ag ಇರೋ ಕಡೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, we know that NO3 nitrate. What is the charge of nitrate? NO3 minus. What is the charge of silver? Ag plus. Correct? Huh? So since it is Ag plus and NO3 minus, we can write the formula Ag NO3. Okay, 1:1. Correct? Since it is 1:1, now direct Ag NO3. Now copper nitrate NO3 same, its charge is NO3 minus. Copper ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, what is the charge of copper? Copper plus 2 ಇರುತ್ತೆ, plus 2 ಇರುತ್ತೆ. But in this case, the charge of copper is plus 2 or ನೋಡಿ, copper the charge 2 plus NO3 charge minus 1 ಇದೆ. So this charge unit is here and this charge unit is here. ಅಲ್ವಾ? So NO3 2 ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರೆ NO32 ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ Cu ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ NO3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, then we write 5. So here the formula should be CuNO3 twice. Since it is CuNO3 twice, there are 2 NO3 minus, right? But ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆಯಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು? We have 2 AgNO3 ಬರೀಬೇಕಾ? ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 Ag ಆಯ್ತು, 2 NO3 ಆಗಿದೆ, 2 Ag. ಇಲ್ಲಿ we have to write 2 Ag. Now this reaction is balanced. Yes or no? Hope this reaction is balanced. Sir, explain it again, sir. Balance ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Sir. Yes, sir. Okay. Sir. Ah. Sir, can you explain again? Okay. ಇವಾಗ AgNO3 1 second. AgNO3 a reaction I explain. You have got ಒಂದು beaker ಇದೆ ಆಯ್ತಾ? ಈ beaker ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? You will add AgNO3. This is AgNO3 salt. AgNO3. Okay. When you add this AgNO3 to this beaker containing water, this AgNO3
dissociates into Ag plus and NO3 minus. Dissociate. Next, what you will do? You will add copper. This is copper wire. Okay. A copper wire na add. This is copper. A copper wire na add ಮಾಡಬೇಕು. ಈ copper ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ NO3 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ it forms CuNO3 twice. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? It forms CuNO3 twice and this Ag plus becomes Ag. ಅಂದ್ರೆ Ag ಅನ್ನೋದ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಪರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ copper that displaces silver from silver nitrate, copper that displaces silver from silver nitrate to form copper nitrate and Ag. Got it? Yes, sir. Okay. ಇವಾಗ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. CuNO3 twice, NO3 2 times. 2 times ಇದ್ರೆ here also it should be 2 AgNO3. 2 AgNO3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 Ag ಅಂತಿದೆ. So here also it should be 2 Ag, right? Correct? Now it's balanced. Balanced or not? It is balanced. Yes. Okay. If again you take copper nitrate, CuNO3 twice plus Ag. ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು? Ag ಈ ಕಾಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ AgNO3 ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಪರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ AgNO3 ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CuNO3 ಟ್ವೈಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ AgNO3 ಆಗಬೇಕು, 2 AgNO3 ಆಗಬೇಕು, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 2 Ag ಆಗಬೇಕು. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಾ? This reaction won't happen. ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ copper can displace silver from its salt solution. Okay, copper can displace silver from silver salt solution, but silver cannot displace copper from copper salt solution. Copper silver na displace ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ silver copper na displace ಮಾಡಕ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. Silver is less reactive than copper. Excellent, excellent. One which is more reactive that displaces the less reactive element. One which is more reactive that displaces the less reactive element. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ between copper and silver which is more reactive ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, in any displacement reaction the most reactive element displaces the less reactive element from its salt solution. Okay, ನಾನು ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, the reverse of that reaction is not happening because silver it is less reactive than copper. Less reactive element cannot displace more reactive element. ಹಾಗಾಗಿ second reaction won't happen, first reaction ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು second reaction ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ you have to supply more heat, ಅಂದ್ರೆ external energy ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ this reaction will happen. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? But the first reaction that takes place by itself, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ,
ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ನ ಹಾಕಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. That reaction takes place by itself without any external support, without any external energy. It spontaneously takes place. Therefore, the first reaction is called spontaneous reaction. Okay. Second reaction that doesn't take place spontaneously. We have to supply some external energy. If we have to supply external energy, then that reaction is called non-spontaneous reaction. It information. Okay. Notes otherline ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ತಿಳಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ second reaction is non-spontaneous. If at all this reaction has to take place, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? You have to supply more heat. You have to supply more amount of heat so that it becomes possible. Okay, na? So second reaction agate. Let us look into only the spontaneous reaction. That means the reactions they take place by themselves. Innೊಂದು reaction ಬರೀ. ಇವಾಗ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Next I'll write nickel copper sulfate. I'll write copper sulfate plus nickel. Now copper sulfate is also aqueous solution. Aqueous solution ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? When you dissolve copper sulfate in water, it dissociates into Cu2 plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous. That is why this is also aqueous solution, copper sulfate. So copper sulfate aqueous plus nickel. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Nickel solid. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Copper sulfate plus nickel solid. Yes, ಏನಾಗುತ್ತೆ? It forms nickel that displaces copper from copper sulfate solution. So it forms nickel sulfate, NiSO4 aqueous plus copper solid. Okay, CuSO4 aqueous plus Ni solid gives NiSO4 aqueous plus Cu solid. Got it? So here also nickel that displaces copper from copper sulfate solution, which means that nickel is more reactive than copper. Nickel is more reactive than copper. Alva? Am I audible? ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, Can sir. hear. Yes, sir. Yeah, if you are enable your video, it helps me to interact. ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು, ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Let me see how much you understood. Looking at these two reactions, you tell me the third example.
Yes. Example ಕೊಡ್ಬೋದಾ? Charan B. Look at the two reactions. You look at these two reactions. Can you give one more reaction based on this? Charan, Venkatesh. Sir, can I say, sir? Yeah. Zn plus CuSO4 zinc sulfide, sir. Okay, ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಹೇಳಿ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, sir. ಆ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಇದ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳಿ ಅಂತ. Shall I say, sir? ಹೇಳಿ. AgNO3 plus nickel Ag NO3. okay, AgNO3 aqueous plus Nickel perfect. AgNO3 plus nickel Ni solid gives what? nickel nitrate. Nickel nitrate NiNO3 twice nickel nitrate plus Ag. ಇಲ್ಲಿ NO3 twice ಇದೆ, so it should be 2 AgNO3 and it should be 2 Ag ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಿದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? Chandana, sir. ಚಂದನ ಕಣವಿ. Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಥರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ನನಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ? AgNO3 plus Cu gives copper nitrate and Ag ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಕಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಹೌದಾ? ಕಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾನೆ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್? ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್, if it can displace silver from silver nitrate solution, that is understood that copper is more reactive than silver. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು Ag ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಡಿ, ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಯಾಕೆ? ಕಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್. ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಬರ್ದೆ. ಎರಡನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ದೆ? ನಿಕ್ಕಲ್ that displaces copper from copper sulfate solution, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? Yes or no? If nickel displaces copper from copper sulfate solution, then nickel is more reactive than copper. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ I should write here, because nickel is more reactive than copper. That is why nickel that displaces copper from its salt solution. Nickel copper ಇಂತಾನು more reactive ಅಂದ್ರೆ obviously it has to be more reactive than silver. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವ್ದು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೇಳಾದಾಗ if copper is more reactive than silver, then obviously nickel
should be more reactive than copper, than silver. Copper intanu reactive ಅಂದ್ರೆ silver intanu reactive ಇರಲೇಬೇಕು. Yes or no? Hope that's clear. Yes, sir. Okay, very good. So, ಇನ್ನೊಂದು reaction ನೋಡೋಣ. Nickel sulfate aqueous plus Zn. Excuse me, sir. Yeah, Sir, will we get the precipitate in displacement reactions? displacement reaction ನಲ್ಲಿ precipitate ಬರುತ್ತೆ. precipitate ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ, precipitate reaction ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಲ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ precipitate. precipitate ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು precipitate ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬಂದು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಪರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, NiSO4 ಪ್ಲಸ್ Zn. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Zn that displaces nickel from nickel sulfate. ಅವಾಗ it should form ZnSO4 aqueous plus nickel ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಪರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಕಲ್. ಇವಾಗ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? Above nickel. ಮೇಲೆ. That means zinc that is even more reactive. Zinc is even more reactive than nickel. That is why zinc that displaces nickel from its salt solution. Yes or no? Yes, sir. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬಹುದಾ ಇಲ್ಲಿ? ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಅನದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Sir. ಹಾ, AgNO3 ಪ್ಲಸ್ ಜಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. AgNO3 ಪ್ಲಸ್ ಜಿಂಕ್. plus zinc. It is what? ZnNO3 twice. Perfect. ZnNO3 twice. Excellent. Plus EAG. Plus Ag. So ಇವಾಗ NO3 twice ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? Yes, sir. Fantastic. Fantastic. Excellent. Good. Is it Charan MR? Yes, sir. Good. Great. Where are you from? Sir, Mysore. Mysore. Wow, super. Okay. Next ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬಹುದಾ? Sir, CuSO4 plus Zn. CuSO4 plus Zn, zinc. Zn. Very good. ಯಾರೋ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. CuSO4 aqueous plus Zn solid gives ZnSO4. ZnSO4. ZnSO4 plus Cu. copper. Fantastic. ಆವಾಗಲೇ ಯಾರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ? Sir, me. ಕೀರ್ತನ. ಶಶಾಂಕ್ ಬಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ. Yes, sir.
Kirtana, excellent. Kirtana, where are you from? From Bangalore, sir. Bangalore. Good. Shashank, Sir, Mysore. Mysore. Very good. Okay. CuSO4 plus gives NSO4 plus Cu. Alva. All these are displacement reactions. Correct? All these reactions are displacement reactions. So, right. All of you write these examples. All of you, please write these examples. Bharata, shall I erase this? Yes, sir. Hello, young boys, girls, shall I erase this? Yes, sir. Yes, sir, you can. Yes, sir. Okay, great, thank you. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಐ ಟೇಕ್ zinc ಪ್ಲಸ್ dilute HCl plus dilute HCl. What happens? Sir, can you repeat, sir? Board ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ zinc when it reacts with dilute HCl ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ZnCl2 plus H2. ಸೂಪರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ವೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಕ್ಷಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ Zn plus dilute HCl gives ZnCl2 aqueous. Here also it should be aqueous plus H2 gas. ಆಯ್ತಾ aqueous solution ಅಂತ ಬರೋ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ even in HCl it dissociates into H plus Cl minus. Cl minus ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ we write dilute HCl aqueous solution. Okay, is it balanced? Is it balanced? ZnCl2 and it gets 2 on them. So it should be 2 HCl, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now my question is it a displacement reaction? Is it a displacement reaction? Yes, sir. Of course it is a displacement reaction because zinc that is displacing hydrogen. Zinc is displacing hydrogen from hydrochloric acid. Yes or no? Yes, yes, sir. Zinc that is displacing hydrogen from hydrochloric acid. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? It is a displacement reaction. That's okay. Fantastic. That's a displacement reaction. What else you can conclude? Zinc Zinc is is more reactive than HCl. Super. Excellent. Zinc is more reactive than hydrogen. Because hydrogen is displacing, right? Zinc is more reactive than hydrogen. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ AG. ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾ
Sir, below Zn, below zinc. Okay, below zinc and above Ni. Yeah? Yes, sir. ಹಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀ ನಿಕ್ಕಲ್ when that is treated with dilute HCl that gives nickel chloride plus H2. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ Sir, ಇವಾಗ ಹಾ sir, below copper. below Copper. Above silver. above silver below copper. Yes, sir. ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಬಿಲೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಬೌವ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬರುತ್ತೋ ಬಿಲೋ ಕಾಪರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಬೌವ್ ಕಾಪರ್ ಬರುತ್ತೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಲೋ ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ರೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಶೋರ್ ಏನು hydrogen will be placed below zinc and nickel. Yes or no? Yes, sir. Correct. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ nickel that displaces hydrogen from HCl. Nickel that displaces hydrogen from HCl. That means nickel is more reactive than hydrogen. Yes or no? Yes, sir. Or hydrogen is less reactive than both zinc and nickel. Correct? Okay. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಪರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl. ಕಾಪರ್ ಸಾಲಿಡ್ plus dilute HCl. No reaction take place. Copper cannot displace hydrogen from its dilute acid. Because Copper hydrogen is more reactive, sir. pardon? Because hydrogen is more reactive than copper. Excellent. Seems hydrogen is more reactive than copper. Copper cannot displace hydrogen from its dilute acid. Got it? Because hydrogen is more reactive than copper, copper cannot displace hydrogen from hydrochloric acid. Got it? Yes, sir. So that's clear. So ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಳಿ hydrogen? Above copper. Yes, above copper, below zinc and nickel, right? Correct? If you know this, then it will be great helpful for you to identify the chemical reactions. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೂ Ni plus 2 HCl. Somebody is explaining what is that? Ni plus 2 HCl. Sir, in Ni the, plus 2 HCl in the above reaction. Ni plus 2 HCl in the sir, above it is not balanced in the above reaction. Oh, here Ni. 2 HCl. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Okay. Thank you. Thanks for reminding me. Yes, here hydrogen will be placed here, right? ಈಗ generally most reactive elements
more reactive elements, they displace hydrogen from dilute acids. Not only nickel and zinc, you take even magnesium. Magnesium that also displaces hydrogen from hydrochloric acid. It forms NgCl2 NgCl2 plus H2 plus H2. Correct? Huh? Hope that's clear. Yes, sir. Fine. So you can write down in all the displacement reactions, in all displacement, in all displacement reactions, more reactive element, more reactive element displaces less reactive element, less reactive element from its salt solution. In all displacement reactions, more reactive element displaces less reactive elements, from its salt solution. Correct? Huh? In all displacement reactions, more reactive element displaces less reactive element from its salt solution. Hope that's clear. Yes, sir. The arranged next point. This one, zinc, nickel, hydrogen, copper, silver, this is called reactivity series. This is called reactivity series. So here you can write arrangement of all the elements in the decreasing order of the arrangement of all the elements in the decreasing order of their the arrangement of all the elements in the decreasing order of their reactivity from top to bottom. The arrangement of all the elements in the decreasing order of their reactivity from top to bottom, from top to bottom.
from top to bottom is called from top to bottom is called reactivity series. Is called reactivity series. The arrangement of all the elements in the decreasing order of their reactivity from top to bottom is called reactivity series. Reactivity series. Further, Yes, sir. everyone finished? Yes, sir. Yes, sir. Okay, shall I erase One this? Yeah. Let me know once you're finished. No problem. Yes, sir. Okay. Next point you can write. Generally more reactive elements. Generally more reactive elements displace hydrogen from. Generally more reactive elements displace hydrogen from dilute acids. Dilute acids. Generally more reactive elements displace hydrogen from dilute acids. Key point forward. Or bracket you can write elements, same point in your bracket of elements which are present, elements which are present, elements which are present above elements which are present above hydrogen in reactivity series. Elements which are present above hydrogen in reactivity series are more reactive, and displace hydrogen from dilute acids Bharadra, Yes, sir. Yes, sir.
All of you written this? Sir, 1 minute. Yeah. So, in school, displacement reactions mugididya? No, sir. Agilva? Sir, for us, they started physics, sir. Oh, okay. So, in any school, have they started this chapter? Yes, Sir, sir. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. Pardon? Yes, sir. It has started. Okay. Yes, Sir, in my school, they told this lesson is deleted portion. This lesson is in deleted portion. Huh? Yes, sir, in my school. Oh. Okay. But anyway, we'll learn the entire NCERT book, so it will help you in higher class competitive exams. Sir, it is there for exam. It is there for exam. Huh? Okay, okay. Don't worry, the exam ideo illo alla worry ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. We'll learn the entire book, okay? So that you will learn the concept, different concepts. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಾನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸರ್, ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಸ್ ಸರ್, ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬರೀಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ. Zn NO3 twice, Zn NO3 twice plus nickel gives Ni NO3 twice plus Zn. Yes, what about this reaction? Sir, no reaction. No reaction, sir. Oh, is it? Pakka? Yes, Yes, sir. ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ನೀವು? yes, sir. Yes, sir. Look at that series where nickel is present and where zinc is. Below the zinc is nickel is present. Okay, below zinc, nickel is present. That means zinc is more reactive than nickel. Yes, sir. If zinc is more reactive than nickel, so nickel is less reactive. Less reactive element cannot displace more reactive element from its salt. So nickel zinc na displace ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ actually here no reaction. There is no reaction. ನೀವು ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಅದಾಗದೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. See how perfect you are now. Excellent. Super. So you understood the displacement reaction, right? Correct? Huh? Yes, sir. Great. Yeah. I'll give you 1, 2, 3 questions. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? You can write down the question. I'm going to dictate the question now. Can we store
can we store silver nitrate solution? Can we store silver nitrate solution in can we store silver nitrate solution in copper bottle? Can we store silver nitrate solution in copper bottle? No, sir, we cannot. We cannot. Okay, ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Can we store zinc sulfate solution? Can we store zinc sulfate solution? Zinc sulfate. Can we store zinc sulfate solution in copper bottle? Yes, sir. Yes, sir, we can. We can. Oh, super. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? Can we store silver nitrate AgNO3 silver nitrate solution AgNO3 aqueous silver nitrate solution in ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನು can we store nitrate solution in copper bottle? Copper bottle is made up of copper ಅಲ್ವಾ? Cu. ಏನಾಗುತ್ತೆ? We know that copper is more reactive than silver, so copper ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ silver nitrate solution silver from silver nitrate ನ displace ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ CuNO3 twice ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ Ag ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲಸ್ Ag ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಲ್ ತೂತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಲ್ ಕರಗಿ ಹೋಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ಬಾಟಲ್ ಯಾಕೆ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಿಲ್ವರ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕಾಪರ್ ಕರಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬಾಟಲ್. ಕರಗಿ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೋಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಟಲ್. ನೀವು ಆ ಬಾಟಲ್ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಲ್ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿರಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಟ್ಲ್. ಅದೇ ನೀವು ಬರೇ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಲ್ ಒಂದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಪರ್ ಬಾಟಲ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಆ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು 1 month 1 or 2 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಲ್ ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಚಿರಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಾಟಲ್ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್. So it displaces. ಅದೇ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ in copper bottle. Zinc sulfate in copper bottle. We know that copper is less reactive than zinc. So copper cannot displace zinc from zinc sulfate solution. Copper cannot displace zinc from its salt solution. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? No reaction. So you can keep zinc sulfate solution in copper bottle. Correct? Everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಭಾರ್ಗವ್ ಅಲ್ವೇನೋ? ಕಲಾವತಿ ಎಸ್. ಸರ್ ಆದರ್ಶ್ ಸರ್. ಏನಾಯ್ತು ಹೆಸರು? ಆದರ್ಶ್. ಆದರ್ಶ್. ಓಕೆ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ?
ಇಲ್ಲ ಸರ್. Everyone, do you have any doubt? No, No, sir. sir. I would like to say thank you, Baba. So please, everyone, enable your video so that I can see your face. Teacher alwa, teacher ge students mukha nodila antandre ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. So I just want to see everyone. Oh, super. Nisarga, Trisha, okay. Shrisha, super. Shashank, Pida, Arshad, where are you from? Sir, from Bangalore itself, sir. Bangalore. Bangalore. Bangalore, okay. Oh. Very good. Hometown is Kerala. Oh, you're from Kerala. Yes, sir. Good, okay. Trisha, Yes, sir. you're from Bangalore only, sir. Bangalore, okay, good. Shashank B, Sir, Mysore. Mysore, okay. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಶಶಾಂಕ್? Yes, sir. Good. ನಿಸರ್ಗ ಆರ್ಜಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀವೆಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರೋದು? ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಶ್ರಿತಾ ಸಿಟಿ. Yes, sir. ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? Mysore. Mysore, oh super. Muttana TS. Sir, I'm Shreya Krupa. Okay, you are Shreya Krupa. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. Sorry. Shreya Krupa. Yes. You are from Coorg. Coorg. Yes. Super. Okay. Shreyas BS. Sir. Where are you from? Sir, Bangalore. Bangalore. Okay. Shri Shayas. Yes, sir. Where are you from? Bangalore, sir. Bangalore only. Good. Super. Kirtana. Sir, You are from Bangalore, sir. Bangalore. Sanika. Yes, sir. You are also from Mysore. Mysore. Super. Jonah. Mysore. Jonah. Sir, from Mysore. Mysore. Okay. Super. Kumuda. Ananya Vijay. Bangalore, sir. Bangalore. Okay. Saurabhi. Yes, sir. So you're also from Bangalore? No, sir, Mysore. Mysore. Super. Diksha VK. Bangalore, sir. Bangalore. Okay. Everyone, please tell me all of your understanding all these topics. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hi, Bhuvan. Bhuvan, can you hear me? Yes, sir. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಅವರು? Sir, Bangalore. Bangalore. Okay. Charan Yamma. Sir, from Mysore. Mysore. Okay. Okay. So all of your understanding topic ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So if you have any doubt, you can ask me, okay? ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಏನೇ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರು in between you can call me and you can ask me.
ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? See here, because both of us are here to learn. Everyone, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ. See, we also learn from you, you are also learning from me. Okay? Got it? ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನೀವೇನೋ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ how you are learning from us, ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. But you are asking me a question. You are asking me question. ನೀವು 25 ಜನ ಇದ್ರೆ 25 ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. Because of your question, I will be learning. Okay? So ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. Maths faculty is fall sick. That is why today he is not taking class. That is why I extended my class. Okay. Okay, sir. Yeah. Thank you, students. sir. So much. Thank you, Love sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Bye. Bye, sir.